Assalamu alaikum and hello everyone and welcome to Liakat's IELTS. This is me, Tahmina Ima, your instructor of this batch. So today is our first class of the IELTS program. So I wish all of you can enjoy my classes here. So and very good and warm welcome to you all in my class. And basically, let me just give my introduction first, as many of them were not present in the orientation class. So let me just tell me about myself. My name is Tahmina Ima, as I said, and you can also call me Ima, which is my nickname or the short name. And I'm from Savar, Dhaka, and I graduated from North-South University in English. And recently I'm pursuing my master's degree from Jahangirnagar University. So I'm working here as an instructor at Liakat's IELTS, as well as I'm also engaged in the kids program also. So that's all for now for my introduction. I can say. So let me just tell you what is IELTS about. I know more or less হচ্ছে আপনারা জানেন যে IELTS জিনিসটা কি, but instead of it I will just tell you some sort of briefing that okay, I'm giving you one of them. I will give you one of them chance to talk about what is the full elaboration of IELTS. Okay, so may I pick one? Only he is allowed to talk. Okay. So, Shamim Sharkar Bhaiya, can you hear me? I guess so you can unmute now. No need to unmute if it's not necessary, okay? I'm giving you the chance for doing it. Don't worry. After my say, I will give you chance to talk about or to listen your queries, okay? So Shamim Sharkar Bhaiya, do you know what is the full elaboration of IELTS? Yeah, ma'am. Yes. Yes. IELTS means International English Learning Testing System. Very good. English language testing system. It's okay. So yes. Yes, there are. So Kaiser Raihan, thank you. Shamim Sharkar Bhaiya, can you tell me how many groups are there in IELTS, or how it is divided? Is it only one IELTS, or there are varieties of it? There are two type of IELTS. One is for general, another is for academic. Very good. 4 modules. Thank you. Yes. What are the modules? There are 4 modules. One is listening, speaking, reading, writing. Very good. Thank you so much, Shamim Sharkar Bhaiya, for your effort. Yes, IELTS হচ্ছে মূলত দুই ধরনের, একটা হচ্ছে one is academic and one is general training. And there are 4 modules which works with the IELTS, which is about listening, speaking, reading, and writing. Let me just share the slides, then you can just go to it properly. So I hope you can see it. So let's just know that what is the IELTS and what is the purpose of it. I know more or less we know about that International English Language Testing System, which is basically if you want to, why we need IELTS, right? Amra shobai polchi, so we should know what is the purpose of it and what's the need of it. So IELTS is accepted as evidence of English language proficiency for study, work, and migration in Australia, Canada, New Zealand, and the UK, the USA, and many other countries. Each country sets its own IELTS requirements. For up-to-date information, please visit the relevant government websites. It's mean to say if you want to go for the study or work or migration, you should do the IELTS. There are some requirements for the countries. You should go for that. So some might get confusion more or less about it. Either we're gonna take academic or we going to take general training. আপনাদের এটা নিয়ে অনেকেরই কনফিউজ থাকে, so এটা আমি কনফিউজ দূর করার জন্য I'd like to share the
think of it that the IELTS academic test is for people applying for higher education or professional registration in an English-speaking environment. It reflects some of the features of academic language and assesses whether you are ready to begin studying or training. এটা বেসিক্যালি হচ্ছে আপনার ফার্দার স্টাডির জন্য, অনেকে পিএইচডির জন্য যেতে চায়, অনেকে লাইক বিএ অর মাস্টার্স কমপ্লিট করতে চায়, অর এনি সর্ট অফ ইয়ের জন্য, যে হায়ার এডুকেশন বা টিচিং জবের জন্য যেতে যাচ্ছে, সো দে নিড দ্য একাডেমিক মডিউল। And the general training module হচ্ছে বেসিক, মানে নর্মাল মাইগ্রেশনের জন্য অথবা জবের জন্য যেতে যাচ্ছেন, অথবা হচ্ছে এনি সর্ট অফ like a purpose not along with the study purposes, তাদের জন্য হচ্ছে general training module, ঠিক আছে? সো এই যে like secondary education, work experience or training programs, ওদের জন্য হচ্ছে আপনার এই general training মডিউলটা। তার মানে এখন আপনারা যারা ফার্দার স্টাডির জন্য যাবেন তারা যাবেন একাডেমিক, এবং যারা হচ্ছে জব অর মাইগ্রেশন পারপাসে যাচ্ছেন তারা যাবেন জেনারেল ট্রেনিং এ। এখন বলতে পারেন যে মিস এটার পার্থক্যটা কোথায়? এটার পার্থক্যটা খুব বেশি নাই, আবার খুব বেশিও বলতে পারেন। এটার হচ্ছে আপনার হচ্ছে 4টা মডিউল, যেটার মধ্যে লিসেনিং আর স্পিকিং, লিসেনিং এন্ড স্পিকিং, এটা আপনাদের জেনারেল ট্রেনিং বলেন একাডেমিক বলেন সেম। লিসেনিং এন্ড স্পিকিং হচ্ছে সেম, জাস্ট রিডিং এন্ড রাইটিং এ পার্থক্য। বাট একাডেমিক রিডিং, জেনারেল ট্রেনিং রিডিং, এই যে দেখতেই পাচ্ছেন যে একাডেমিক রিডিং, একাডেমিক রাইটিং, জেনারেল ট্রেনিং রিডিং, জেনারেল ট্রেনিং রাইটিং। একাডেমিকটাতে হচ্ছে আপনার কিছুটা হচ্ছে একাডেমিক লাইফের বা জার্নাল নিয়ে, বা হতে পারে এমনও হতে পারে যে আপনার একাডেমিক ল্যাঙ্গুয়েজ বা রিপোর্টস, আর্টিকেলস এগুলো নিয়ে থাকতে পারে, মানে একটু হার্ডলি ডিফিকাল্ট হয়। বাট জেনারেল ট্রেনিং এ আপনার রেগুলার বেসিস যে টাস্ক বা রেগুলার আমরা যেসব কাজ করে থাকি, রেগুলার ফ্যাক্টস অর রেগুলার আইটেমস নিয়েই সাধারণত জেনারেল ট্রেনিং করে। যে প্যাসেজ গুলো থাকে এগুলো মোর অর লেস ইজি থাকে। একাডেমিকটা একটু কঠিন থাকে, যেহেতু আমরা ফার্দার স্টাডির জন্য যাচ্ছি। যদি আমাদের পিএইচডির জন্য থিসিস বা পেপার সাবমিট করতে হয়, আমরা নিশ্চয়ই একটা নর্মাল ল্যাঙ্গুয়েজে দিয়ে দিব না, রাইট? So we have to go for the proper academic languages. So that's why academic ta ekটু different. Academic writing এ আপনার দুটো টাস্ক আছে। দুটো টাস্কের প্রথমটা হচ্ছে ডিফারেন্ট। ফার্স্ট যে টাস্কটা থাকবে একাডেমিক এ হচ্ছে আপনার ডিফারেন্ট, আর জেনারেল ট্রেনিং এ ডিফারেন্ট। বাট টাস্ক যে 2 নাম্বারটা থাকবে সেটা দুইটাতেই সেম, মোর অর লেস সেম, ঠিক আছে? তো এটা আমরা ফার্দারে যাব, it's not the concern now. এগুলো যখন আমরা প্র্যাকটিসে যাব, it's okay for them, ঠিক আছে? আমাদের দুই টাইপ অফ এক্সাম হয়ে থাকে, একটা হচ্ছে পেপার বেসড আর একটা হচ্ছে কম্পিউটার ডেলিভার্ড আইএলটিএস। সো পেপার বেসড আইএলটিএস হচ্ছে আপনাকে ফেস টু ফেস দিতে হয়, যেমন আমরা নর্মাল এক্সাম দিয়ে থাকি, like that. And computer delivered IELTS will be taken like this. যেমন আমি ক্লাস নিচ্ছি, I'm taking class now, so the exam will be also taken like that. এখন অনেকে এটা নিয়েও কনফিউশন থাকে যে either we are going to use the pen or pencil for the exam. So you can use pencil for the exam, so it's better if you use the pencil, ঠিক আছে? Because you can just correct like a correction for the mistakes you have done, or you can just do make sorts of things clearly or cutly if you are making anything wrong about that, ঠিক আছে? So I guess so যে এখানের মধ্যে কারো কোনো কনফিউশন নাই up to what I have said now, right? আর ফার্দার ডিসকাশনে আমি যাব, সো এটা নিয়ে প্রবলেম নাই। সো at first I'm going to start with the speaking part. এখন আমি বলি যে আমার IELTS এ আমি কিভাবে আপনাদের ক্লাসগুলো সেট আপ করব। So I'm going to set up by at a stretch doing it. If I'm choosing one module, I will go 7 classes at a stretch. That means I will take 6 classes. If I'm going to take the speaking part for the class purpose, আমি স্পিকিং এর 6টা ক্লাস টানা, মানে 7টা ক্লাস করে পাবেন, 6টা ক্লাস টানা নিব।
Then সপ্তম class, I mean in the 7th class, I will take an exam. Am I clear? এটা আপনার প্রত্যেকটা মডিউলেই আমি করব। স্পিকিং এর সময় স্পিকিং, রিডিং এর সময় রিডিং, রাইটিং এর সময় আমি একটানা পড়ে যাব। আই ওয়ন্ট গো স্পিকিং, রিডিং, রাইটিং এন্ড হচ্ছে লিসেনিং। আমি যে মডিউলটা ধরবো টানা ক্লাস করিয়ে যাব। And within it, I will try to cover up the more or less everything. আর হচ্ছে এখন আপনাদের প্রশ্ন হতে পারে যে মিস আমি তো একদম মানে আপনাদের কাছে আসছি একদম এক্সপার্ট হতে। দেন সরি টু সে যে এরকম কিছু নাই। There is no 100% thing that you can confirm from everything in the class. It's up to you. আমার ক্লাস হচ্ছে as an instructor, I will give you the guidance how you should take or step for your father IELTS program or IELTS exam. I will guide you for that. I won't give you the like school doing things, getting memorized. Please memorize and give me. I'm giving you the homework. Please give me the homework at the next class. No, it will be not like that. Since you are adult enough and the knowledgeable persons here, so that's why I will provide you the guidance, and it's up to you now how you will adapt it and take it for your exams. Am I clear to everyone? Is it fine? You can show me thumbs up if it's all fine. Okay. Miss Onik serious হয়ে গেছি তাই না? But sometimes it's serious needs it, right? নাহলে ভাববেন মিস আসছে মজা করতে, right? So let's start with the আমি আজকে আপনার যাব স্পিকিং নিয়ে, যেটা নিয়ে আপনারা সবাই অনেক 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 বেশি হচ্ছে টেন্স থাকেন যে স্পিকিং, ও মাই গড এটা কিভাবে হবে, তাই না? তো স্পিকিং আপনি চিন্তা করেন যে আমরা এত বছর পরে আসছি, we more or less know the sentences or something like that. এখানে আপনার কিছু গ্রামাটিক্যাল ইস্যুস থাকে। এখন বলতে পারেন মিস আপনি গ্রামার কতটুকু ইনক্লুড করবেন? এখন আমাকে বলেন আইএলটিএস প্রোগ্রামে ইজ देयर এনিথিং দ্যাট গ্রামার আইটেমস আপনাদের শেখানো হবে? নো না। গ্রামার বেসিক আপনাদের আগে থেকেই থাকবে। আইএলটিএস ইজ দ্য অ্যাডভান্স লেভেল। আমি কিছু কিছু জিনিস আপনাদের ক্লিয়ার আউট করব, লাইক দ্য ইন্টোনেশন, ওয়ার্ড স্ট্যাটস, vocabularies, or like speaking parts or some sorts of mistakes, or there are some things going on. But basic এর জন্য we have the other programs. This is not the class for the basics. Okay, this is the classes for the advanced level. But I will try my best to cover up things if I won't find you enough to join or make it understandable in your thoughts. So আমি হচ্ছে প্রথমে আপনাদের স্পিকিং এ যাব। স্পিকিং এ কিভাবে কি প্রোগ্রামটা সাজানো হচ্ছে, we will go towards it. But okay, can everyone see my slide? Just show me thumbs up if it's clear. Okay, so let's start with the speaking part, which is same in the academic and general. ঠিক আছে, academic and general speaking এ কোনো difference নেই. So there will be 3 parts in your speaking test, and part 1 will cover 4 to 5 minutes. Part 1 will cover 4 to 5 minutes. এখন কি কি টপিকস থাকবে ওইটা আমি আর একটু এলাবোরেশনে যাব, but let's just go with it. Introduction থাকবে, which means it will say introducing yourself or something like that, and questions on familiar topic areas such as work, study, hobbies, and holidays. And part 2, which will be 3 to 4 minutes. আপনার total minutes কিন্তু 11 থেকে 14 minutes. Your total time for speaking is 11 to 14 minutes. 14 minutes are done. And সেই অনুযায়ী আপনাদের এই ডিভিশনটা করা হয়েছে। So part 1 হচ্ছে 4 to 5 minutes. Part 2 is 3 to 4 minutes. 2-minute talk on a familiar topic. Part 3 হচ্ছে 4 to 5 minutes. Two-way discussion on issues related to the topic in part 2. মানে আপনার পার্ট 2 তে যে টপিকটা আপনাকে জিজ্ঞেস করা হবে সেটার উপরে ফার্দার ডিসকাশন আপনাকে এক্সামিনার করবে। ওকে,
So tips for efficient stress management. এখন স্পিকিং শুনে তো সবারই স্ট্রেস হয়ে যায়, রাইট? We just go for the stress. আল্লাহ পারবো না, আরে আমি ইংলিশ পারতে মানে এখন বলতে যাব পরীক্ষা ও আমি পারবো না, এটা আমার দ্বারা হবে না, বা এখন আমাদের সিচুয়েশনটা এরকম হয়ে যায়, এটা স্বাভাবিক, ইটস আ নর্মাল থিং। সো আমরা কি করব দেখে আসি। So think of the exam as an interesting conversation with a new classmate or co-worker. আপনাকে যে এক্সামিনার উনি কিন্তু আপনাকে ট্রাই করবে to create a friendly environment, ঠিক আছে? Trying you to relax it or keeping a nose, not showing the like a sad face or the ugly face or ugly ways of thinking. No, they will try to come not in a way that they will try to calm you down, but still they will create an environment like that. So you know what the exam is like. That's why there will be no surprises. Don't try to correct yourself. If only wins you up and fix you up too, just go on. Then embrace the questions. It's a chance to show what you know and love. When you feel the tension build up, try to slow down. If you're stuck at some specific word, replace it with a basic synonym and move on. So make sure you know what the exam is like. When you know what awaits you, you are less likely stressed. So আপনাকে স্ট্রেস হওয়া যাবে না, and don't go so fast. Calm down থাকবেন, রিল্যাক্সে থাকবেন, যে কথাটা বলবেন খুবই স্পষ্ট। You have to clear cut your pronunciation and words, because আপনার pronunciations or words গুলো unclear থাকলে they will give you mark according to it. আর হচ্ছে আপনাদের এই কথাগুলো রেকর্ড হতে থাকবে, মানে they will record your saying. এই ভেবে আপনারা প্যানিক নিয়ে নেবেন না যে আমার কথা কেন তারা রেকর্ডিং করছে। না, ইটস ফর দেয়ার ওন পারপাসেস। তারা যেন যখন মার্কিং করে বা স্কোরিং করে তারা যেন কোথাও মিস্টেক না করে, দ্যাটস ওয়াই দে কিপ দ্য রেকর্ডিং। So first of all, how to greet the IELTS examiner. এগুলো বেসিক জিনিস, বাট স্টিল মানে আপনাদের জন্য হচ্ছে এটা জেনে রাখা ভালো, যেহেতু we are more or less অনেকের ফার্স্ট টাইম, অনেকে হয়তো বা পরীক্ষাও দিয়েছেন। So but still we need to know. The way that you greet the examiner is very important. Make sure that you smile when you greet him. The greeting should fit the time of day, so you should say good morning or good afternoon or good evening as appropriate, as you started with me today. Wait until you are offered a seat before sitting down. Some students may be tempted to stand beside the chair and ask the question, please can I sit? ঠিক আছে, let's teacher do the examiner do this thing. In this context, can is not the correct word to use. Can is a word of authority. The correct phrase is please may I sit, which is a polite way to ask something. ঠিক আছে, আমরা মাঝে মধ্যে বলি can I have a water please or can I do this? No, you have to ask may I do it, or may I have a seat here, or may I sit here please, something like that. Don't go with the can word. Then don't get nervous if he fails to ask you what your name is. He can check your name on your identity document. When the examiner asks for your identity document, don't hang it in front of his face or hand it to him silently. The correct response to the question, may I see your identity document, should be with pleasure, sir, or something similarly polite. উনি যখন বলবে may I see your document please, আপনি বলবেন pleasure sir, it's my pleasure to give you this, or it's my pleasure to have this opportunity. Okay, so if we ask how you are, don't respond by asking how it is. আমরা মাঝে মধ্যে জিজ্ঞেস করে ফেলি না যে it's a regular question, how are you, আমরা পাল্টা কোশ্চেন করি how are you. So don't do that. ওনারা কোয়েশ্চেন করেছে, আপনি জাস্ট বলবেন simply say I'm fine thank you. No need to ask another thing, or don't need to ask any question to the examiner. ঠিক আছে, শুধুমাত্র সিটে বসার জন্য you can ask it. যদি এটা সিম্পল একটা জিনিস, but it's a thing that you should notice it, because first impression is the
great impression, right? So let's go with the part 1, which is about 4 to 5 minutes, which will be common topics are on your home, family, job, studies, interests, and a large range of similar familiar topic areas. The examiner will choose 3 topic areas and you will have about 4 questions on each. মানে আপনি 3টা topic ওনারা choose করবে. There will be 4 questions in each 3 topic areas. So you will have around 10 to 14 questions depending on how long you speak for each. Okay, so questions would be like this. I'd just like to ask you some questions about your work. What job do you do? Why did you choose that particular job? What do you do? Sorry. What do you do every day? What other work would you consider doing? Then they will move on and ask you some questions about relaxing. What type of activities help you relax? Do you like to do these activities alone or with other people? Why do you think it's important for people to relax? Do you think people have enough time for relaxing? Basic questions kintu. ঠিক আছে? You can give your answers like 1 or 2. আমি কিছু sample answers আপনাদের জন্য দিয়ে দিয়েছি. So let's change the topic and talk about your family. Do you have a big or small family? Do you live together or nearby? What activities do you like to do together? Who is your favorite family member? ঠিক আছে? So তাও আপনাদের মাঝে মধ্যে কনফিউশন হতে পারে, তাই না? আচ্ছা, কি কোয়েশ্চেন তো বুঝলাম কি ধরনের কোয়েশ্চেন হতে পারে, বাট স্টার্টিং করবে কি দিয়ে বা আমরা শুরু করবটা কি দিয়ে, কি হবে বুঝলাম আমাদের সম্পর্কে বলবে, বাট স্টিল হোয়াট ইজ দ্য প্রসেস অফ ডুইং ইট? আচ্ছা, প্রথমে হচ্ছে আপনার ইন্ট্রোডাকশনটা দিবে। ইন্ট্রোডিউসিং আপনার সম্পর্কে কথা বলতে দিবে, ইন্ট্রোডিউসিং ইয়োরসেলফ। এখন আপনাদের অনেকেরই কনফিউশন থাকে, ইন্ট্রোডিউসিং ইয়োরসেলফ তো এটা কমন টপিক, বাট তাও আমরা মাঝে মধ্যে তখন এক্সামিনারের সামনে হয়তো আমরা কনফিউজ হয়ে যাব, এটা দিব, এটা বলবো, হবি বলবো, নাকি আমার লাইকিংস বলবো, নাকি আমি যেখানে থাকি ওইভাবে বলবো, না আমি এটা বলবো, না আমি ওইটা বলবো, কনফিউজ হয়ে যায়, রাইট? তো আমি আপনাদের জন্য হচ্ছে বেসিক একটা ইয়ে ready করেছি যে what you have to do when you are going to introduce yourself with the examiner. So start simply in IELTS speaking test. Begin with the most obvious thing, your name in IELTS speaking test. Nothing can go wrong there unless you forget that too, right? এটা ভুলা তো এটা অস্বাভাবিক বিষয়, right? যে নিজের নামই ভুলা গেলাম, নার্ভাস। It's not going to happen like that. So that is highly unlikely but not impossible. Start with your full name. Don't mention your nickname. It is better if you avoid that in a formal situation. So example, I'm James Reynolds. You can call me James. মানে হচ্ছে আপনার অফিসিয়াল সাইট, যারা হচ্ছে আপনারা ফর্মালি বা অফিস অথবা কলিগসের সাথে থাকেন, they call you by your name, not by your short name, right? Or bosses. So it's something like that. My name is Arshil Khalil. Please call me Arshil. That doesn't look so hard, does it? Actually, it isn't. Our mind goes to an override when we are nervous. Therefore, it is better to stay calm in these situations. We will talk about that in some other article. Yes, you will get the lecture sheet. Don't worry. Don't forget your roots. It means আপনার direct আপনার নামটা বলার পরে you have to talk about your home or where are you belong to, where are you from, that's what. So we cannot leave that, can we? We love our home, but there is any topic to mention your birthplace in an interview? Of course there is. Your home is who you are. The examiner of the interviewer needs to know the basic information about you, and you never know if the person talking to you belong from the same place and you bond instantly. মাঝে মধ্যে হয় না যে when we find someone familiar from our sides, we find it little bit comfortable, where we create something comfort zone, আমাদের দেশের লোক, তাই না, আমাদের দেশি,
Huh? So it's some sort of like that. So like if we want to say example, I'm from Nania. I originally come from Mirzapur, but currently I'm staying at Mipo. So I'm from Nania, which is the country or city or he's belonging to. Then unar root ta kothay, mane hometown ta kothay. Then where he is staying now. He or ekhon je kothay thake ar tar hometown ta kothay chilo. So originally come from egulo bade, there are some other things that you can use, like you can use a range of words like hail from, inhabitant of, or reside in. Choose whichever you like, but do not ruin your structure of the sentence by trying to be fancy. আর সবচেয়ে মজার কথা হচ্ছে এখানে হচ্ছে আপনার কনভারসেশনটা লাইক রেগুলার ফ্লোতে হবে, অত বেশি ফর্মাল হবে না। Formal thakbe, but still it's not like a formal, you have to do like, no. The conversation with like a friendly talk. ঠিক আছে? Be comfortable and think that you are doing with something, এই যে যেমন tips দেওয়া ছিল। Don't go some বেশি formal এ যাবেন না, then they will take it in other ways. যেহেতু স্পিকিং মানে কি, আমরা নরমালি যে কনভারসেশন গুলো করি সবসময় তো we don't follow the formal rules, right? Basic ethics টা ঠিক রেখে we do the conversation. Then talk about your education. One of the most crucial parts of your introduction is your education. We invest our youth in education, and the most important thing is that the person sitting opposite to you want to hear what you have achieved, because you get judged by our results. Therefore, talk about your highest educational qualification at first. If the IELTS speaking test interviewer wants to know more, talk about other educational qualifications like SSC, HSC, A levels, O levels, etc. If you have any certificates, talk about that too, like IELTS, PTE, etc. Example, I have an honors degree in English from East West University. Isn't my voice clear? Shrabani. Okay, sorry. Is my voice clear? Okay. Abdul Ahad bhai, maybe your network is giving issues. That's why. Then I have recently graduated from Dhaka University. Some of you may not have the greatest of CGPA, so if you do not feel like mentioning it, please avoid it. Try to prepare an answer to why your result is not that good. Don't be honest if the answer makes you seem like a complete idiot. Okay? So answer in your favor. You should speak and never say no to the questions what the examiner asks. Then go further about your experience. Tar mane first amar gelo ki, you have to talk about your name, identity, then go with the roots, where is your home, then go with the education, then go with the experience if you are doing any job or something like that. They will go further questions on it. Apni jokhon eshob kotha bolben, they will choose and go further with the topics. Jemon oi je what job do you like, do you have a big family or something, ora tokhon bolbe. এই যে দেখেছেন, এই যে এক্সপেরিয়েন্সের মধ্যে জবটা চলে আসছে। ফ্যামিলি রিলেটেড যখন বলবেন তখন ফ্যামিলি রিলেটেড কোয়েশ্চেন্স তারা করবে, ঠিক আছে? So example, like there are 4 family members in my family, including my father, mother, younger brother, and me. Then at last of it, you can end it there in an introduction with your hobby. What do you like to do most, or what is your free pastime, or something like that. Like example, I like watching football matches a lot. My favorite football club is Real Madrid. Keeping different kinds of fishes is also a hobby of mine. Okay. So this is all about your introduction one. Okay, so at last you will say like, that is all about me, and that's it. Then you should be confident and have a smile on your face all the time when you are speaking with the examiner.
Okay, so let's move with the question patterns. That আমি যে questions গুলো দিয়েছিলাম ওইটাকে আরো broad way তে এখানে আমার দেওয়া আছে, or some sort of things that in a different way, or the guidance of it. ঠিক আছে, like the first question, remember, is either let's talk about what you do you work, or are you a student, or let's talk about where you live. The best way to start is to brief and put it into context, something like, well, I am the human resource manager in a multinational company. You have probably heard of it, name of the company. Then I have been there about 4 years and I'm responsible for all the stages of recruiting as well as sending staff members on courses to update their skills and knowledge and so on. Why? Because the 3 follow-up questions require more complex language. ঠিক আছে, মানে আপনাকে এই যে, আর মনে রাখবেন যে কোয়েশ্চেন ওনারা জিজ্ঞেস করবে, please try to answer that question first, then you can go with your own examples, own live given examples and other things. But first, be straightforward with the examiner's question. ঠিক আছে, এই যে দেখেন এখানে কিন্তু প্রথমে যেমন what you do উনি বলে দিয়েছে, he is I am the human resource manager in a multinational company. উনি তারপর ওনার আরেকটু elaborate করলেন, but particular আনসারটা দিয়ে নিয়েছেন। So এখানে আমি টাইম ডিভিশনটা দিয়ে দিয়েছি যেন আপনাদের জন্য ঝামেলা না হয়, I would not talk it about now. এটা হচ্ছে I will give you the slides more or less, you can see about it. আমি আপনাদের এটা আপনাদের ভালোর জন্য বা হচ্ছে ফার্দার যেন আপনারা বলতে পারেন যে কতটুকু কিভাবে নিতে হয়। যেমন মিনিমাম 12 questions থাকবে, 3 main topics in 4.5 minutes equals on average of 130 seconds each topic. That's about 20 to 22 seconds per questions. So 10. What? Is someone giving expression of what? Yes. আপনার মনে হচ্ছে যে এখন মানে হচ্ছে 1 বা এই 20 to 20 seconds আমরা কি বলতে পারি, কিন্তু আসলে আপনি যদি দেখেন 20 to 22 seconds এ 2-3 সেন্টেন্স বলা কোনো ব্যাপার না। ঠিক আছে, 1 minute 2 minutes এ আপনাদের রিডিং প্যাসেজ কমপ্লিট করতে হবে, সো অনেক কিছু বলা যাবে। ঠিক আছে, so 3 to 4 minutes, it's not like a less amount, যদিও শুনতে কম শোনাচ্ছে, but it's huge time when you are going to speak. So is there a type of music you don't like? Yes, there is. I really can't stand what they call heavy metal because it's just loud and the singer just shouts instead of really singing. So এখানে আমি questions types এর answer আপনাদেরকে more or less দিয়ে দিয়েছি. So there are some tips and recommendations for you so that you can more or less cover it. And I try my best to cover up as much as I can, because আমি চাই না যে if my students are doing classes with me, they just suffer for something tips or what should they do, and if we are there roaming around and going there or not that. Okay, so আমি কিছু আপনাদের টিপস এখানে ডিসকাস করে দিয়েছি, 5 tips, 6 7, so 7 tips আপনাদের এখানে আমি দিয়ে দিয়েছি। আমি সবগুলোতে যাচ্ছি না because it will cover more or less times because it's 10-12 already. আর হচ্ছে আপনাদের স্পিকিং এ হচ্ছে vocabulary অনেক ইম্পর্টেন্ট। Okay, vocabulary is must, and the types of thing that you should go for it, যে আপনার ওইখানে কিভাবে কি যাবে, কোন কোয়েশ্চেনের আনসারে হচ্ছে আপনাদের কিভাবে আনসার করতে হবে, ফ্লুয়েন্সি কিভাবে, ডেভেলপমেন্ট কিভাবে, সবকিছু আপনাদের মোর অর লেস এখানে আমি ডিসক্রাইব করে দিয়েছি। ঠিক আছে, সো লেট মি জাস্ট কভার আপ দ্য হোল থিং নাও। আচ্ছা, ক্যান এনিওয়ান ভলান্টিয়ার দিস লাইন?
I mean, is there anyone who is eager to read out the slides or make it understandable to the people? Okay, how we will get the lecture sheet? Okay, you will get the lecture sheet because I will upload it in the WhatsApp group, which is about our group. আপনারা সবাই মনে হয় more or less আমাদের গ্রুপে জয়েন হয়েছেন, right? Okay, next time I will change. Okay, Rakibul Bhai, why didn't you find any difference? Okay, tell me what is the pronunciation of CAT? CAT, cat. Wow. Clap for him. I mean, Thank not you. her. No, Thanks. it's wrong. It's So- wrong. Yes. So can anyone say, okay, let's go for Abdur Gafur Patwari Bhaiya. Abdur I can Gafur. say. Ji. Okay. Yes, Can- ma'am. Okay, can you say how we should pronounce the word CAT? Cat, Cat. cat, cat, Cat. Yes. Cat. cat. He is pronounced like a k. It's not k. আমরা যেমন বলি কি ক Okay. বলি তাই না? Cup, cat, cable. Yes. No. C will be pronounced with k. Cable, Cat. cup, cat. Cat. Okay? That's like that. K. Okay, let's go with Mojammel Haq Bhaiya. Okay. We are particularly familiar with the word this one, right? But we pronounce it like what? B. তাই না? ছোট b, বড় v, right? এভাবেই তো মানে as I know that people say like that, ছোট v and বড় v, v. আচ্ছা, এবার মোজাম্মেল হক ভাইয়া বলবেন যে what is the correct pronunciation of it? Which one? Victory. This one. B. 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 Okay. Okay, let's go with Jolil. Apo. You are wrong, Mozammel Bhaiya. Okay. Can you pronounce this letter? I can't hear you. Ha, mama. No, I can't hear you. Okay, Julhak Babu. Can you pronounce this letter? I mean this alphabet. আপনার কথাও শুনতে পাচ্ছি না। God. Huh? B. Can you hearing me, please? Say it again. What is it? Can you hearing me properly? Yes, I can hear you now. Can you say it? Okay. Now I'm just saying B. V. Okay, Sumaya binte Habib. Can you pronounce the letter for us? It's V. V, yes. আপনার V যখন বলেন you have to vibrate the sound. ঠিক আছে, ফোনের যেমন vibrate হয় না, আপনার মুখেও সে ভাইব্রেশনটা হতে হবে, and the word should be pronounced with the V, upper teeth and the lower lips inside. V, দেখুন ভাইব্রেশন হতে হবে। V, আমরা নরমালি B যখন বলি আমরা বলি B, বাট এই V যখন বলবো ভাইব্রেশন হবে V. Okay? Yeah. Make sure your vibration is in like a throat. Okay. Then let's go with Habib Bhaiya. Habib Bhaiya, can you tell me how we should pronounce Potato? Habib Bhaiya. You are muted. হাবিব ভাই আপনি মিউট হয়ে আছেন। জি বলেন। হ্যালো। হ্যাঁ, দুইজন হাবিব নে হয়েছে। এবার
Okay, some is Ahsan and Habib. Okay, Ahsan bhaiya ke Ahsan bhaiya bolbo and Habib bhaiya ke Habib bhaiya bolbo. ঠিক আছে. Okay, you, ma'am. Kanis Fatima আপু বলেন যে POTATO. Potato. Yes, very good. P should be pronounced like a P. P. Po akar ho. P. Po akar ho. P. And T will be like, no, don't say it like a to. It's to. T. I would say like doing it like this. Papa, tata. Papa, tata. I say it like that. For it's just making it little bit easier to memorize it. Like Papa, tata. Okay. So, yes. So, the another... Please don't unmute yourself and talk the other things. Okay, let's go with the Gladson Biplop Mojumdar. Okay, can you tell me what is the pronunciation for K-I-T-E? Kite. Yes, It's kite. very good. Thank you so much. Yes, You're K welcome, should ma'am. be pronounced with K. Kite. Kite. আমরা কিভাবে বলে থাকি kite, তাই না? Ki, kite. But not like this, it will be K. Ki. Ta. আমরা এটা প্রতিদিনই কম বেশ দেখবো যেন আপনাদের like you just get stuck with the sounds. Okay. So একদিন হইলে হয়তো বা দেখা গেছে you were more or less just forget it. So I'd like to, because speaking এ আপনার pronunciation যত বেশি সুন্দর হবে, it will like feel like that, oh, আপনি যদি নাও পারেন কমও পারেন তাও তারা বলবে okay, it's a good way. Because when someone is hearing to you, that it should be pleasant to their ears. Am I clear? নাকি মিস অনেক বোরিং কথা বলেন, কি যে বলেন, ভালোই লাগে না। আচ্ছা, so let's go with the other things. So alphabets গুলো more or less হলো, আমরা আরো যাব। So let's go with the important topics now. I will provide you the slides for the tips here. Make sure you read it at your home. And if you have any kind of difficulties when you are talking about the tips, I would like to cover it, but let's just go with the main points first. Okay? আমি আগে প্রত্যেকটা পার্টের ডেসক্রিপশনটা আপনাদের দিয়ে নেই, তারপর হচ্ছে আমি যদি টাইম if we can cover up the time, then I will go with the tips. Okay, so I'm muting everyone again. I can question. You can ask question or you have a question. Yeah, I have a question. Okay. Okay, new যে গ্রুপ হয়েছে, মেবি আমাকে সেখানে জয়েন করানো হয়নি। একটু কাইন্ডলি জুলহাত দেখবেন। পাবো না? রাইট, লাস্ট ক্লাসে আমি আপনাকে ফোন নাম্বারটা দিয়েছিলাম। ও হ্যাঁ 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 ভাইয়া, সরি, সমস্যা নেই, আমি এখন জয়েন করে আপনাকে দিয়ে দিবনি, ঠিক আছে? নো নিড টু ওয়ারি। একটু কাইন্ডলি, হ্যাঁ। থ্যাংক ইউ ফর রিমাইন্ডিং মি। আমি মনে হচ্ছে যে সবকিছু করে ফেলছি, তো হয়তো বা মিস আউট হয়ে গেছে। আচ্ছা, সরি ফর দ্য ইনকনভিনিয়েন্স দেন। ওকে, সো লেটস টক অ্যাবাউট ইট পার্ট 2, যেটা হচ্ছে আপনার 3 to 4 মিনিট হবে। So in the IELTS speaking part 2, you will have to talk on a topic that the examiner gives you for 2 minutes. আপনাকে 2 minutes কথা বলতে হবে, ঠিক আছে? বলতে পারেন যে অনর্গল। In other words, we can say fluency. Fluency doesn't mean যে আপনার হচ্ছে fast speaking করতে হবে, no. Fluency doesn't mean যে fast speaking. It means what you are saying, it's clear enough and you are continuously speaking to it. Okay, and stick to the points. So like you will be given a card that asks you to describe something. They are topics that you should have some experience of or know something about. Like the examiner will say, I'm going to give you a topic and I would like you to talk about it for 1 to 2 minutes. Before you talk, you will have 1 minute to think about what you are going to say.
You can make some notes if you wish. Do you understand? Here is some paper and a pencil for making notes, and here is a topic. Please don't write anything on the booklet. I would like you to describe like a bus. মানে ওরা আপনাকে হচ্ছে একটা কোয়েশ্চেন দিবে, লাইক এ কিউ কার্ড দিবে এবং আপনাকে বলবে 1 minute টাইম দিবে, 1 minute টাইম দিবে আপনাকে নোট ডাউন করার জন্য, যে হোয়াট এভার ইউ আর গোয়িং টু সে, জাস্ট রাইটিং ইট ডাউন অর নোটিং ইট ডাউন ইন এ শর্ট ওয়ে। পেন এন্ড পেন্সিল তারাই প্রোভাইড করবে। So like here is an example of a speaking part to cue card is like, describe a time when you gave advice to others. You should say who you gave advice to, what the advice was, and why you gave this advice, and explain how you felt about the advice. এখানে যে কোয়েশ্চেনস গুলো থাকবে আপনাকে সেটার আনসার অবশ্যই দিতে হবে। এটা মিস আউট করলে আপনার মার্কিং এ যে আপনাকে হচ্ছে সেটাই আবার পয়েন্টস গুলো কমিয়ে দিবে। Your score will be affected if you don't answer the question given here. So ওই কোয়েশ্চেনস গুলো দিয়ে দেন গো ফর ইয়োর ওন এক্সপিরিয়েন্স। ঠিক আছে, আপনার যদি নিজের লাইফ এক্সপিরিয়েন্স দেন বা আপনার নিজের কোনো এক্সাম্পল থাকে, যেমন ডিসক্রাইব এ টাইম ওয়েন ইউ গেভ অ্যাডভাইস টু আদার্স, নিশ্চয়ই আপনি একজনকে অ্যাডভাইস দিয়েছেন এরকম একটা এক্সাম্পল বলতে পারেন, তাই না? আপনি দিয়েছেন এরকম হতে পারে। সো ইউ ক্যান talk about that one, but don't say no to the question. বানায়া যাই বলেন, যখন যেটা বলেন, কিন্তু নো বলা যাবে না, যে I don't know what is it, এই কথাটা বলা যাবে না। Either it is true or false, either it happened in your life or not, it doesn't matter. Make sure you answer the question. Okay? Because no one going to testify your answers that either it is wrong or like a right one, or if it's occurred in your life or not. ঠিক আছে? So আপনার এই যে এরকম থাকবে, এখানে তো দিয়ে দিয়েছি, আরেকটাও দিয়ে দিয়েছি, লাইক এরকম 4 কোয়েশ্চেনস থাকবে, আপনাকে আনসার করতে হবে। সো দেন ওইটার উপর বেসিস করে হয়তোবা, যেহেতু আপনাকে 2 minutes 3 to 4 minutes আমার পার্ট 3 তে, সো আপনি 2 minutes কথা বলার পরে হয়তোবা ওনারা জিজ্ঞেস করতে পারে, ওই আপনার টপিক রিলেটেডই ওনাদের হয়তোবা ইনফরমেশন জানতে ইচ্ছে হলো, বা আপনাকে আপনার কথা বলা দেখে কথা জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে হলো। যদি আপনাকে কোনো কোয়েশ্চেন জিজ্ঞেস না করে, এর মানে এই না যে আপনি ঠিকভাবে বলেন নাই। Don't feel discouraged, okay? Or don't get saddened about it that they didn't ask you any kind of questions. It's just a thing that he can ask or he cannot. So you may then be asked 1 or 2 short follow-up questions, like, do your friends like to wear this type of clothes? Do you wear, মানে আপনি ওই কোয়েশ্চেনের উপর ভিত্তি করে হয়তোবা 1 or 2 questions জিজ্ঞেস করতে পারে। It's nothing that. সো আমি এখানে একটা আপনাদের স্যাম্পল দিয়েছি, যে উনি হচ্ছে ব্যান্ড 9 স্কোরের এই আনসারটা। যদিও হয়তোবা আপনারা ভাবছেন ও ব্যান্ড 9 তো আমি জীবনেও পাবো না, ডোন্ট ফিল লাইক দ্যাট। ঠিক আছে, গিভ ইউর বেস্ট, ঠিক আছে, and try to make sure that you don't give up, and try to do practice lot and lot. স্পিকিং এর আরেকটা আপনাকে টিপস আমি দিতে পারি, এটা আমার নিজের ইয়ে থেকে, পার্সপেক্টিভ থেকে, লিসেনিংটা করবেন। লিসেনিং ক্যান হেল্প ইউ ইন স্পিকিং। আপনি যদি ওয়ার্ডস গুলো লিসেন করেন, তাহলে আপনি ওয়ার্ডস গুলো কিভাবে প্রোনাউন্সিয়েশন করবেন আপনি কিন্তু প্র্যাকটিস করতে পারছেন, or you are familiar with the words. ঠিক আছে, so try to listen as more as you can. Like there are some BBC radio stations or BBC news or radio stations that will help you to make your listening practice as well as speaking thoughts. Ora je kothagulo bolbe ba any kind of movie, animation movies, try to pick one of it, see the full movie, and try to when your movie is done, when the subtitles put the subtitle on, and try to say at your own way. ঠিক আছে, ওনারা তো বলেছে, এবার আপনি ওদের মতো বলা ট্রাই করেন আস্তে আস্তে। প্রথমবার হবে না, দ্বিতীয়বার হবে না, তৃতীয়বার হবে না, বাট 4th টাইম 1 or 2 ওয়ার্ডস তো পারবেন। সো দ্যাটস ইনাফ। এতে আপনার ভোকাবুলারিও জানা হচ্ছে,
ওইখানে অনেক ওয়ার্ডস আছে যেগুলো আপনার কাছে নতুন হতে পারে। Ma'am, So yes. I have additional advice regarding that issue. I got it from one of my teachers. He advised us that once you had the listening test, in the end of this book, there is the script written. So one or twice we will try examine ourselves. Then when they're speaking, you can see the writing script. That also improve our Yes. So listening can help you in all sorts of things, like reading one, speaking one, or the writing one. It can help you in everything. Ma'am, can you please advise me how can I develop my vocabulary? Can you suggest, please? Okay. If you are saying that how can you develop your vocabulary, Vocabulary, then, I right. will not suggest you. I have included in your course or in the classes that the IELTS speaking Biral binte Habib, Sumaya binte Habib. Okay. আচ্ছা, আমি হচ্ছে আপনাদের IELTS স্পিকিং এ যেসব টপিকস গুলো হচ্ছে রেগুলার বেসিস বা এগুলোই মোর অর লেস হয়ে থাকে, ওই টপিকস এর ভোকাবুলারি গুলো আমি ইনক্লুড করেছি। ওকে, বাট নট ফ্রম দ্য টুডেস ক্লাস। I will go with the এই যে এখানে আপনার হচ্ছে আমি vocabularies like family and friends নিয়ে যে সব টপিকস মানে ওয়ার্ডস গুলো থাকে, vocabularies গুলো থাকে, like what sort of questions গুলো থাকে, আমি more or less include করেছি। and this is not the book, এটা হচ্ছে আমার নিজের স্লাইড করা। সো এটা কোনো বই না। একজন বলেছিলেন আমি বইটা কই পাবো, it is not a book, it's made by me, it's my own slide। ঠিক আছে, so I will provide you that copy so that you can make sure it go for it. Then phrase and idioms, not only vocabularies, there are also phrase and idioms that you should do in your speaking. So আমি এগুলোও ইনক্লুড করেছি। Then speaking এ আপনাদের স্যাম্পল কোয়েশ্চেন্স ও দেওয়া আছে, প্লাস আমি হয়তো বা আপনাদের থেকে জিজ্ঞেস করব like a one on from the second class inshallah, ঠিক আছে, so that যাই পারেন to overcome your difficulties or overcome some sorts of it, ঠিক আছে। and all of you have the IELTS book, right? Cambridge IELTS 10, I guess, so 10 to 16 or 17 বই আছে, তাই তো? সবার কাছে বই আছে না? Everyone should have it for the practices. Okay. No. Okay. Then I will suggest you to buy the Cambridge IELTS book. You will get it the full set. Okay. Academic, general, both of it. You will find it. Okay. Only Cambridge 10. No, if you are doing only Cambridge 10, it's not enough. You should follow the recent one, which is Cambridge IELTS 17. Which is the recent formats of it, and there are lots of changes and their theories and their way of facts that are regularly changing. So I would go with the new one. Okay, Cambridge IELTS 10 ও আমি পড়াচ্ছি, প্রথমে এটা পড়াবো, then we will go for the modern one or the recent one, the latest one. Okay, আচ্ছা আমি এটা একটু একজনকে পড়তে বলবো, because okay, Kaji Nasid Rahat Bhaiya. Okay, আচ্ছা Cambridge 10 is পাবেন, আর অন্যান্য বইগুলো পেয়ে যাবেন। If you want to buy it, Cambridge 10 হচ্ছে আমরা ফলো করব, বাট রিসেন্টটাও আপনাদের জন্য, শুধু তো আমাদেরটা না, আপনার নিজেরও প্র্যাকটিস করতে হবে। You also have to practice at your home. That's fine. আচ্ছা Nasid Bhaiya, can you help me just by reading it out? I hope you don't mind me. Okay, no problem. Can I start now? Here is a sample answer that will get a band 9 score.
I would like to talk about an experience I had when I was at university. When I was a student, I had Try to a, go fast in a rapid way. Okay. I have a problem because I'm doing class with my phone. That's why. Okay, have I to would scroll. suggest if you are doing it this or like put it like this, rotate the camera. Yeah, rotate it and Okay. you can see a little bit bigger on it. Yes. Now it's a Yes. little bit big, right? Yeah. Okay. So go fast, okay? Because Okay. time counts. A part-time job at a local florist shop. The customer who came into a shop would often ask me for advice. At first, I was worried about making suggestions. I'm not exactly sure. Exactly why. sure. Exactly sure Exactly why. sure. Partly, Not sure. Sure. Exactly sure. Why? Yes. Partly, I guess, because I was only 19, but also because I didn't feel very sure of myself. I was certainly no expert. Expert. Thank you. Okay, thank you, Nasid bhai. আমি ওনাকে পড়তে বলেছি এই জন্য I want to hear that how many people have adapt the phonic sounds. উনি more or less phonic sounds কিছু জায়গায় বলেছেন, কিছু জায়গায় মিস আউট, বাট মোস্টলি উনি কিন্তু ফোনিক সাউন্ডস গুলো বলেছেন। আপনারা খেয়াল করেছেন কিনা I don't know, but I have just followed it. Then Ashvia Nigar, can you help me by reading the other para? Okay. Thank you, ma'am. Second para. However, I quickly come to realize that I quickly came to realize that most of my customers really didn't have a clue about flowers. See, এই যে সি জিনিসগুলো খেয়াল রাখবেন, clue came, okay, clue about flowers. Soon I was giving tips about everything, from which type of flowers to choose at different times of year. So daffodils and tulips in the spring, or to how to put different colors or how to put different to how to put different color schemes together. Okay, thank you. Okay, so এটা হচ্ছে আপনাদের পড়ার জন্য আমি রেখেছি। Thank you, Asfiya. Okay, so let's I'm going for the next part 3. So which is about 4 to 5 minutes. এটা হচ্ছে অনেকের কাছে difficult লাগে because you have to analyze the answer and give your answers little bit broader than the earlier questions. ঠিক আছে, মানে এখানে আপনি কিছুটা explanation বেশি চাই. You have to explain more in this part 3. এখানে আপনার হচ্ছে আর কিছুটা যদি নিজের লাইফ থেকে এক্সাম্পল দেন তাহলে তো আরো বেটার। ঠিক আছে, যা ঘটে যায় বা you have to give more or more description when you are giving the answers of these questions. Like in the final part of the IELTS speaking test, the examiner will have a discussion with you about some issues that will be related to the topic that you talk about in part 2. মানে part 2 তে আপনি যেটা নিয়েছিল ওইটার উপরে ওনারা আপনাকে আরো কিছু কোয়েশ্চেন্স করবে। ঠিক আছে, তখন ওইখানে আমি একটা না বলে গেছেন, এখানে আপনি পার্টিকুলার প্রত্যেকটা কোয়েশ্চেনের জন্য ম্যাক্সিমাম হয়তো বা আপনাকে 6 to 7 লাইনস এরকমও বলা হতে পারে আপনি কোয়েশ্চেনের উপর বেস করে। ঠিক আছে, so the questions in this part are of a more abstract nature and so are more difficult. It's a two-way discussion, but you will still be expected to do most of the speaking. উনিও কথা বলবে, আপনিও কথা বলবেন, but still you have to speak more.
ঠিক আছে, like if we say is buying clothes a popular activity for teenagers in your country, এটা নিশ্চয়ই আপনি 1-2 লাইনে উত্তরটা হবে না if you are going to explain this question, right? Okay, sorry. Acha, sorry for the interruption. Sir is here. Sir wants to talk. So I hope everyone please welcome our sir. Okay. Sir, are you there? Sir. জি আসসালামু আলাইকুম, সবাই ভালো আছেন? ওয়ালাইকুম আসসালাম। শামীম ভাই, শামীম ভাই গালে হাত কেন? পড়া ভালো লাগতেছে না? না স্যার, শামীম ভাই শুক্রবার আসেন না, আমার তো শুক্রবারটা পার হয় না, আপনি আসেন না কেন? এই শুক্রবারে গিয়েছিলাম স্যার। আচ্ছা, নেক্সট খুব ভালো। ফ্রাইডে আই উইল মিট ইউ স্যার, আই প্রমিস ইনশাআল্লাহ। আচ্ছা, হোপ সো। আর হচ্ছে এই তো সবাই আছে মাশাআল্লাহ। ক্যামেরাতে নাই কেন আপনারা? ক্যামেরা না থাকলে তো ইন্টারঅ্যাকশনটা ভালো হবে না টিচারের সাথে। আচ্ছা, ক্লাস কেমন লাগছে? নতুনদের কাছ থেকে শুনতে যাচ্ছি।